We will start the pray first for Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדושה ושתך תורתה אשתך אביה שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש נתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה מענו מחיינו מה שעשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפלים תחתונים לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך כן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך ותקשיב אזנינו אוזניך לדברנו אלו ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולאום פונדנו וזה נחת רוח כתוב כזה כיסא כבודיך כרך ניחוח תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו שזאת ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית דבריך אלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמותם וקדושתם אמרת לנו לבן כאשר דברים אלה וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים גמר נעים זמירות ישראל גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדון אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ובנה לי רצון ורפי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. Tikkunei Zohar, we continue, we almost finishing Tikkun 6, the 6th Tikkun. And I'm continuing in verse Samechet, which is 69 in Tikkunei Zohar, with Ma'alot Asulam, Rabbi Yehuda Tzvi Brandwein הצדיק. אשר הוא מי שמקבל אורחים ברצון שלם. Hospitality, my friend. Tikkunei Zohar is teaching us hospitality. It's not for the hosting people. It's not about the people. It's about you. When you are welcome people into your house, what did it say about you? What does Tikkunei Zohar say about you? Look what it says. זכאי אונמן דמקבל אורחים בראו שלם, כאילו מקבל אפי שכינתה. If you actually welcome guest into your house, בלבב שלם, in complete heart, is almost you receive the Shekhinah into your house. You know, I have rules in my house that if we have poor people knocking our doors and whatever money we can help, we always have to make sure they live with water, with a little food, and as much as money as we can afford to give them for charity. Why is it very important? Because it's belevav shalem. Those of you who never went door to door to collect money or to collect food or to collect something like this don't know that pain of the poor. What about if the poor is not real? Not your business. It's a test. Give. שבמידה שאדם בודד בודדים לו. The way that the person measure toward the person who knock on the door, toward the person who wants something from you, that's the same way that בודדים לו. The measurement come from above, from Hashem, from the light. בא רבי אלעזר בנו ונשק ידו. קם רבי אלעזר, the son of רבי שמעון בר יוחאי, and kissed his hand. והשתתחו לפניו כל החברים and everybody around, the צדיקים came in the soul, באו to him, ואמרו לו, אלמלאנו באנו לעולם ולשמוע דברים עלינו די. Said to him, if we only came to this world just to hear that, was be enough. So this is Rabbi Shimon Bar Yochai, just to preach Rabbi Shimon Bar Yochai. Those of you preparing now for Rosh Hashanah, if you hear it now, we are now in Elul, for Rosh Hashanah, just understand, if you have Rabbi Shimon Bar Yochai on your side, all the gates will be open. But to be on the side of Rabbi Shimon Bar Yochai, of course, you have to clean, you have to study. בתוך כך, הרי אליהו ירד מלמעלה. Elisha the prophet come downstairs to this world, בכמה חיילות של נשמות, and he brought soldiers of souls, וכמה מלאכים סביבם, and angels around them, והשכינה העליונה היינו מלכות עטרה על כולם, and the שכינה was above all of them, ומעטרת בכתר בראש כל צדיק, and she give crown to each righteous person, again righteous person meaning somebody who justify everything that happened to them. בעת התעורר קול בניגון באילן העליון שהוא זרפין. At that moment it was a sound, a voice actually, that came out with a pleasant nigun, a pleasant melody that came from the upper tree which is זרפין. וכמה עופות היינו נשמות שורים שם בענפיו, and how many wonderful soul was exist within that tree branches. זה שאמר רבה אילנה ותקיף וכולי, ואמר אליהו כך, רבי רבי, אליהו נביא start talking to רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי רבי, my teacher, אתה הוא, you are האילן הגדול והחזק בתורה, you are the tree, the strong tree with the branches, בענפים שלך שהם האיברים הקדושים שלך, within your organs, within your soul, within your spirit, כמה עופות של נשמות הקדושות, so many souls of the holy soul around you, כן, הנשמות של הבעלה שורות שם, like the soul that exists in the upper world, exists here because of you. נאמר בו בענפו ידורו ציפורי שמיה, like it's written that the birds are
living, this is the place where they are, the nesting within the tree, which is all the righteous, all the tzaddikim coming to hear you. וכמה אנשים למטה, how many people in this physical universe, בעולם הזה, התפרנסו, will have פרנסה, will have money, מחיבור הזה שלך, from this תיקוני הזוהר, from this, what you're writing here, שהוא ספר זוהר, שיתגלה למטה בעולם הזה בדור האחרון. And this book will have to be revealed in the last generation. That's when we are in the last generation. We are in the end. Be patient, be strong, we are in the end. בסוף הימים, בשבילו כלומר בזכותו תהיה הגאולה. You want to know how to bring the גאולה? Please tell your rabbi. Please tell your spiritual leader. There's only one way to bring the גאולה. Guys, girls. בזכות הזוהר, בזכות תיקוני הזוהר, it's written here. Please. Eliyahu Navi come from heaven. He tell us this is the way to do it. Why are we going against it? כמו שנאמר, וקראתם דרור בארץ, to find freedom in the land. If you can pass this message into אנשי ארץ ישראל הקדושה, this is where we need it the most. And then every house will be תיקוני הזוהר. Every house. In every house will read. Will read the page. פתח אליהו ואמר, אליהו now giving a lesson. אליהו נביא, an angel. כשיוצא שבת וימים טובים, when Shabbat and the holidays are over, הנשמה היתרה מסתלקת. Then the soul, the extra soul that was giving to us to enjoy the Shabbat, because you cannot handle the light of Shabbat, you cannot handle the light of the holiday. You need to have a special vessel for that. You need to have a special container. So what happened? The volunteer souls from heaven coming to help you. And when those souls coming to help you, what end up happening, they give you extra souls so you can take that energy with you. And it's like that. That's all they're giving you as to live after Shabbat. וישראל תחת הממשלה של הסמך מם. And unfortunately right after Shabbat, סמך מם א' למד, becoming the controller. He's become the in charge. ו70 ממונים, and he has 70 minister under him. והם דוחקים לישראל, and they make sure that Israel will have a hard time. They will make sure Israel will have a hard time. יוצא כל משמיים אליו ואומר כך, ירא בושת. There is a voice that comes from heaven that say, ירא בושת. Almost like be shame of yourself. ירא בושת, ירא mean fear of בושת, of shame, is the same letter as Bereshit, say Eliyahu Navi. ירא בושת is the word Bereshit. Don't forget, Tikkunei Zohar is all about explanation of the word Bereshit. יראה ובושה, תהיה לך מן השמיים וזה בראשית. So the voice come out of heaven, it said to Samech Mem, it said, you're going to be ashamed and you're going to have fear for torturing the Israelite once the Shabbat and the holidays are over. Gentlemen, ladies, we just finished Tikkun 6. We are going into Tikkun 7. Tikkun 7 Tikkun. Bereshit דותריקד ירא בושת. Now we continue with that. If you look at the word Bereshit, the meaning of the word Bereshit, ירא בושת. Spell out the 6th letter. אוי לו לסמך מם שהקדוש ברוך הוא יבוא לגאול את השכינה ואת ישראל ואת בניה. Woe for סמך מם, woe for סמך מם. As the Moroccan say, woe. When God come to redeem the Shekhinah and Bnei Israel. ויתבע ממנו ב70 אומות מהמנוי שלהם על כל צרה שיצרו לישראל בגלות. He will look at those negative forces and say, I'm here to redeem my people, I'm here to redeem my Shekhinah. Now, who is the one who caused them all that pain doing the galut? I want to pay back for that. משום שלפני שישראל הלכו בגלות, גילה לו הקדוש ברוך הוא שישראל עתידים להיות תחת שעבודם. Before Israelite went to exile, 2,000 years already, God whispered into the ears of Samech Mehem, the minister, and he said to him, listen, they will be slave under you. והראנו לסמך מם, ו70 אמונים שתחת ידו, את שכרם אם יהיו מכבדים את ישראל בגלות. And he said to Samech Mem, and he said to other minister, I will reward you a lot if you don't make this exile a terrible exile for them. I will take care of you and the minister if you make sure that the exile will not be with a lot of pain. ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. Like if it's written in Bereshit, in the book of Bereshit, when Yosef become slave in Egypt, God bless the house of his master because Yosef was in the house. The same way, the angels, those negative forces that control the Israelite doing the galut, doing the exile, will be blessed when they are not torturing the Israelite.
והוא והממונים שלו, לא שעושים להם כבוד לישראל, אלא שעושים בהם ובשכינה ביזיון. But unfortunately, in the last 2,000 years, they make fun of the Israelite. I don't need to tell you the Inquisition, the Holocaust, and continue the hatred toward the Israelite, the people of God. And they make fun of their Shekhinah. ואומרים להם, כל יום איה אלוקיך. Every day they say, where is your God that you believe in? He told you that I will redeem you. He told you he will build you a temple. He told you it will be immortality. He told you it will be okay tomorrow. He told you the Messiah will come. Nothing happened. Look at you people. So they say, where is your God? ומשום זה יוצא מן השמיים וכל יום כל אליו אל סמך מהם ואומר לו, ירא בושת. That's why every morning there is one word come out of heaven. ירא בושת. You will have fear and you will have a shame. תהיה לך בושה מן השכינה, ירא שמיים, תהיה לך בושה מליקוד שבריך שהוא נרקע שמיים. זה שנאמר ואתה תשמע שמיים. וזה בראשית דותריקן ירא שמיים, ירא בית, כמו שהתבהר להלן בתיקונת המניה. So, instead of you will be aware of the Creator, that is the rulers of everything, you think you are the controller because it was given to you for 2,000 years to control the Shekhinah and the Israelite, that they're supposed to bring goodness to all the other nation. But because you, for whatever reason, receive that ability to control, it's not going to last forever. Moving to Tikkuna Tamneniya, meaning the 8th Tikkun. Bereshit. Shin shel milvat Bereshit רומזת לשמיים. If you take the shin within the word Bereshit, meaning שמיים. What is שמיים? זה ער אנפין, היינו זה אנפין. בית שלו, בית שלו, הוא יראה שהיא מלכות. If you take the letter bet of the beginning of Bereshit, is הבית שלו, the house שלו, who is שלו, who is שלו, is the house of God or the house of זר אנפין. What is the house made from? יראה. Awareness. What is awareness? מלכות. שהוא ראש בית. Now if you take Bereshit, you're getting ראש בית, the head of the house, which is זעיר אנפין הוא ראש, 9 ראשונות, ומלכות שהוא הבית נוקבה שלו. So, זעיר אנפין is 9 ספירות from Keter to יסוד, and the bottom is מלכות of זעיר אנפין, which is נוקבה the זעיר אנפין, which is his בית. So that's what it's called ראש בית. The ראש is זעיר אנפין, בית is מלכות. תראה אותו בביתו. זהו נתרקן של בראשית. תראה אותו בביתו. And this is what בראשית mean. והוא היינו סמך מהם והממונים שלו, לא יראו ממנו ויחרבו את בית ראשון ובית שני. They didn't care. They destroyed the first house, they destroyed the second house. You might think it's the Roman, you might think the Persian, you might think it's the Greek. No. There is ממונים. ממונים mean minister, and the way they manifest the power of the minister is to human being in this planet. So when you see human being in this planet doing negative, they are not the negative people. They are being used and abused by upper forces. And somehow their soul connect to these negative forces. ומשום זה נאמר, וחפרה הלבנה, שהיא נחש אשת זנונים ובושה, החמה שהיא גיהנום, דהיינו זכר ונקבה לקליפות. That's why it say that the side of the klipa, which is the male and the female of the klipot, שנחש אשת זנונים החריבה הבית של השכינה, that the snake, which is they call it a prostitute woman, which is belong to the snake side, destroy the house of the Shekhinah, destroy the house of the pure female, which is called the Shekhinah, וחמה שהיא גיהנום שמה וצורפת את ההיכל. And the sun or the fire or the hot or the heat of coming from hell, which is the drug of death, burning the chamber. ובעת שהקדוש ברוך הוא יבנה אותם כבתחילה, זה שבלוכם בונה ירושלים בשם בעת ההיא וחפרה הלבנה ובושה החמה. מתי זה בעת? כי בהלך השם צבאות. But when the exile will end, then the creator himself will build it. כי הבניין הראשון של שני הבנים נעשה על ידי בני אדם. If you think about it, the first temple and the second temple was built by people. The first temple considered built by King Solomon, the second temple considered by King Aaron. Even King Aaron was not building it himself, it was other people who were involved. And if it was some manipulation there, it doesn't matter, but still by people. So the first 2 temples was built by people. ומשום זה שלטו עליהם האומות. For that reason, the nation were able to control it.
משום שנאמר, אם השם לא יבנה בית, שב עמליו בוניו בו. There is a pasuk from King Solomon that say, if God will not build this house, it's a waste of time for the people who try to build it. משום שבניין האחרון יהיה על ידי הקדוש ברוך הוא, יתקיים. The last house, the last temple, will be built by the Creator himself. That's why it will last. אבל זה אמר הכתוב, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. For that reason, it say that the last house will be much greater than all the houses before, meaning the temple. ובעת ההיא שיבנה בית המקדש על ידי הקדוש ברוך הוא למעלה באצילות. So the temple will first be built in Atzilut. Those of you who know the Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya. Atzilut means emanation. So the last temple will be built in Atzilut, in emanation. למעלה, God will build it himself. ולמטה בעולם הזה נאמר בשכינה העליונה שהיא בינה. And then it will be built by the שכינה, which is בינה in the physical world. ובשכינה התחתונה שהיא מלכות, it will build by זעיר אנפין, קודשא בריך הוא, in the upper world. Then it will build בשכינה העליונה, the upper שכינה, in the level of Binah, and then it will be built by lower Shechina, which is Malchut. And for that reason it says, Vaya or alvana shehi Malchut, for that reason it says the light of the moon and the light of the sun will be equally the same. שהוא זעיר אנפין, ומוחין דגדלות מבינה, ונאמר וחפרה לבנה ופרושה החמה, זה סמך מהם ונקבה שלו, שהם זכר ונקבה לקליפות. משום שלא יראה סבל שהוא זכר דקליפה מן הקדוש ברוך הוא שנקרא שמיים, because סמך מהם was not aware, afraid, conscious of that is only serving to be in charge of the Israelite doing the exile, but is not in charge to cause them pain. He's allowed, but he's not in charge of that. And Samech Mem is the male of the Klippa, of the negativity. On the other end, Zeir Anpin is the male of positivity, which is Kudsha Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu. That's what it's called Shamayim. ובת זוגו שהיא הנוקבה, the קליפה, his soulmate of the negative force is the קליפה. לא יראה מהשכינה, she was not afraid of the female aspect of the holiness, which is the שכינה, which is מלכות, שנקראת ארץ, we call it land. נאמר בהם בזכר ונקבת הקליפות, כי שמיים כעשן נמלחו. For that reason it say, the pasuk say that the sky will be like smoke that been salted, והארץ כבגד תבלה. And the land will dematerialize, maybe. It's almost like a clothes got rotten. What do you say for that? When your clothes wear off, maybe decompose or wear off. When the shirt is like wearing off, you're wearing it too long, and there is no value to it. So all that negative forces will be disappear. Who is talking about? This is Samech Mem and his soulmate. Continue. Tikkun Chi'aya ליום ו' באלול. בראשית ירא שבת. You want to know what בראשית means, רבי שמעון בר יוחאי? ירא שבת. Awareness of שבת. בראשית דוקן ירא שבת לירא לחלל את השבת. You have to be careful not to destroy the energy coming in שבת. Why? Because שהיא השכינה, דהיינו מלכות, במוחין דגר. What is שבת? Is the שכינה with light coming from גיבל הראשונות. Meaning what? שעליה נאמר בחלליה מות יומן, שבזמן החורבן נכנסו אויבים בחלל, שלא נתקלה להיות מבחינת אווירה, שלא ידע, שהוא קודש קודשים. What exactly happened? How is the temple being destroyed? The temple is the house of God. How can that be destroyed? Because when a person is not respecting the Shabbat or being aware of the Shabbat, what is Shabbat? Malchut. So Malchut has to be always, why is it keep Shabbat? Why you need to keep it with a gun? Lishmor. You have to shmor, you got to keep the Shabbat. By you observing the Shabbat, you don't let any negative forces going into that halal, into that space. And because it was not kept well, that space was available and negativity can go in. Almost when you put a cup on your tooth, it costs a lot of money, but when you cover your teeth with the cup, no more negativity or problem is going into your tooth. You don't even have cavity because it's covered now. So when you don't do the Shabbat right, there's an opening. דהיינו גימל הראשונות, קודש וסוד כתב קודשים, אבא ואמא, והרוצה להמשיך אור לתוך החלל שלה, מות יומת, ולזה נאמר בקדשי תראו, ונאמר בהם את מקדש השם תראו וחלל במקדש זרה. ושפחה של נידה שפחה גויה הזונה, זה מקום השכינה שהיא הגבירה, תימנת מקומה. When a person is not taking Shabbat seriously, is allowing the negative forces, what we call shifcha, the maid, to get in and take control over everything, and then she impure everything. ששם היה מלוכת השכינה, וכל היה יורד ואמר ירא שבת, והיא
היינו נוקבה דקליפה לא עשתה כך, אלא חלל ממלכה ושריה. Once there is an opening for the dark side to get in, the dark side coming in, and the dark side bring all the soldier in, all the negativity. בעת ההיא, דהיינו בעת החורבן, שחקו על משבטיה שקבעו את השבת, ואמרה שפחה, אין זה אלא כן שעשתה שרי, אלא שפחה שלה שגרשה. זאת אומרת, מפני שרי גברתי, אנוכי בורחת. So at that time, they make fun of the temple being destroyed, and they remind the story of Sarai getting rid of her maid. Same thing, the maid, which is the dark side, getting rid of the Shekhinah, which is not Sarai in this case, but the Shekhinah of God. אמר הקדוש ברוך הוא, ביתו של רשע רע, הרי אף על פי ששרה גירשה אותה, God spoke himself and said, shame on you. Shame on you, the maid that Sarah kicked out. And he said like this, she was the daughter of a wicked man. Even that Sarah kicked her out, אני ריחמתי עליה אבל בנה. Even Sarah kicked out the maid, I have mercy on her and her son. They stay alive. She get the angel to give her חמת מים, meaning water. ואתם לא עשיתם כך. You didn't do anything negativity. In the time of the exile, you're not taking care of the Israelites to make sure they are okay. אלא גמלתם רע תחת טוב. You're doing bad to them instead of good. אני נשבע להעביר מלכות הרשע מן העולם. For that reason, it will be no more negativity when the Messiah comes, when the temple will be built. ולא תהיה שמחה מלפניי עד שיעבדו מן העולם. I will not be happy, say God, not when the Israelites will be happy. I will not be happy until no more negativity will be exist in the world. It will be no more death. It will be no more negativity. ובעת ההיא תהיה שמחה מלפניי, זה שבור, ובעבוד רשעים רינה. When those negative forces will leave, it will be a great happiness.